As the world battles with the ravaging effects of climate change, many stakeholders have also been battling to find solutions to mitigate the negative effects. You see, so that's why let's plant more trees. Munotideta tine mitinga tichema climate change tingaresera change. Katingavari kukuonai muchishungurudzika muchitambudzika nekuda kwedambudziko rauya because of climate change. Ndosati kuti aiwa mune role to play madzimai, mune role to play mayouth, mune role to play mapresident. You have a role to play. Let's all play our roles. In Zimbabwe, climate change has caused severe disruptions to life owing to droughts and floods. The adaptive component is saying, let's develop, implement and scale up climate smart agriculture solutions and strengthen agriculture value chains and markets. Let's enhance my early warning systems. Let's enhance climate disaster risk reduction systems. Also putting the climate disasters akawanda and kuya because of climate change. So, ndofana kupuwa early warning. Kuti ashamari kune drought richauya. Ashamari kune tumpengo richauya. Painenguwa. So let's enhance those ones. Ngatimavakidzei, timasimbise. So kuti yatifana kusvikirwa nedambudziko takavarairwa, tofana kuzviziva before. The effects of this has been most felt on women and youth and people with disabilities who bear the brunt of this menace. Chakasasa kuti tinyanya kukuvara ndaifudza mombe zvenguva vanga vasina sori nekuti kazhinji gandaita itozvindatikana kuti ndabva kumombe ndatsvanidzwa zviye panditi pondaenda vata zvodza auri simbe konogovata sei ndanoita chakati saka ini manje zvasvika pakuzondirwadza ndaitongozoshingirira kuti ndingagodi sezvo ndatumwa nemukuru saka ndaibva ndatora vachitoshingirira kusvikira zvazondirwadza kumesa ukwazoita maronda aya ezuva ayaya zvokuti zvazotondirwadza zvisingabviri saka ndakazoninganigirira ndakazoita ronda ndironda riri pano pasaidi paurava. However, not all hope is lost as stakeholders in Zimbabwe, led by the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare, Ministry of Environment, Climate and Wildlife, as well as the Women's Ministry with support from development partners such as Snv Zimbabwe, recently met to engage stakeholders with the aim to address the complex challenges of climate change and work towards a sustainable future. But those who get to the water source, because the direct heat vulnerability to skin cancer. Saka vanodzaiwawo nakurema because vanoona sekune albinism kurema saka pachamira munhu pawater source iri kure akamira mucube and being hit by direct sunlight zviri kuincreasa vulnerability to skin cancer saka tinotarisa ndangopa mufananidzo iwoyo kuti she gave an example yekuti she's a wheelchair user kuti vazokwanisa kuchitakura 20 liters bucket dziya kubva kuwater source kudzoka kumba zvinenge zvakarema and like you said vana vari kutyoro tosanganisana nedambudziko zvakare reintersection yeclimate change nedisability pakuti taakutoona kuti vamwe vana vakutoita particularly children of parents with disability havachatoendi kutyoro because vanofanira kunge vachibatsira vabereki mamwe maparents akutoti mwana mama mwachitodropa out of school nekuti tinozosara tichiita sei. Guided by the desire to unite and ensure inclusivity to deliver sustainable development, the workshop and project launch marks a significant step towards empowering marginalized groups and ensuring that their voices are heard in the fight against climate change. Workshop iri kutibatsirawo especially takamirira people with disability kuti tizive ma-effects atiri kuwana ari kusangana nesu ari kukonzereswa neclimate change. Saka workshop iri kutidzidzisa kuti tive neruzivo kuti do we understand what is climate change and what are the effects and what we should do
kuti tigone kuita overcome ma-challenges atiri kuwana nekuda kwe-climate change. Saka kuno kuworkshop tadzidza zvakawanda kuti isusu people with disability tiri kunyanyoaffecteka zvakanyanya neclimate change, especially nekuchinja kwakaita rainfall system yedu. Would find kuti water sources edu ari kuita run dry, and at times sources atinowana mvura they are very far away. Saka as people living with disabilities we are finding it difficult kuti tiende sources anowanikwa mvura. At times vamwe vana vanotibatsira vanenge vasipo vaenda kuchikoro, saka it will be difficult for us people with disability kuti tiende kunoita fetch water kuma water sources anenge ari far away. Saka zvimwe ndozvo zvimwe zvinhu zviri kuti affecta, and saka tiri kudawo kuti tibatsirike kuva nema-water resources ari accessible to people with disability. Taura kana kudzidza nezvekuti what are the causes of climate change, the effects of climate change in relation to disabilities, and what needs to be done in order to address problems caused by climate changes. Saka ndozvo zvatiri kudzidza kuno kuti takabatana neve-SNV vanova ndo vari kufanda chirongwa chatiri kuita mukati mezonasi pamwe chete chichifacilititwa nehurumende yeZimbabwe through the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare, chinotungamirirwa nana Dr. Christine Peter vanova ndo director in the ministry, in the line ministry inova ndiyo mother ministry disability. Chirongwa ichi chiripo pakudzidzisa vanhu vane madisabilities kuti toita sei nematambudziko anosangana nawo climate change ari kuvinga vanhu vese. Tikatarisa kuti disability constituents is disadvantaged constituents, idambudziko zvekare kuti vanhu vane madisabilities chikuita nechoti vanenge vasina access to information. Access to information helps citizens and policy makers to make informed decisions. Saka kana pachinge pasina information havazivi kuti vozvidzivirira sei. Katara nyaya dzedisability, tara vanhu vasinganzwi, vasingatauri, vasingaoni, vane urema hwakasiyana-siyana nemaclashes, vane artificial legs, tikutaura vanhu vane albinism. Chinoitika ndechekuti vane visual impairment vasingaoni, kana pasina braille material pama campaigning tools, campaigning materials edu, vanosarira kuti vazive kuti climate change yacho chimbori chii. The project is aimed at empowering women, youth, and people with disabilities and play a more significant role in tackling climate change, and is being implemented under the clarion call of amplifying the role of women, youths, and people with disabilities in implementing Zimbabwe's revised National Determined Contribution and National Adaptation Plan. As SNV Netherlands Development Organization, we're working with Ministry of Wildlife, Climate in the Department of Climate Change on the project on amplifying the role of women, youth, and persons with disability in implementing NDCs, which are revised the National Determined Contributions and the National Adaptation Plans. Today we gathered participants from different districts or provinces: Mashonaland West, Mashonaland East, Greater Harare, and other civil society organizations in trying to unpack and raise awareness in the implementation of the nationally determined contributions and also the national action plans. In this view, we are also cognizant of the fact that climate change is a cross-cutting issue, and women, young persons, and people with disability, they are equally affected, but in view of that also they are disproportionately affected by the climate change effects. The impacts are worse for persons with disability, even worse in terms of women and the burden they carry. So we conducted this as a training for trainers so that they will cascade over and above in trying to amplify their role. We also discuss in terms of opportunity within the climate space. We will also discuss in terms of how we're going to disseminate and cascade all these trainings to all the constituent corners
with the realization that we should not leave no one behind. Amplifying the role of women, youth, and people with disabilities in implementing Zimbabwe's revised nationally determined contribution and national adaptation plan is thus the way to go as communities seek ways to mitigate effects of climate change and remain resilient.